Hi friends, see today we will be discussing about the next chapter, that is after fluid mechanics, that is thermal property of fluids. The very next chapter after this is called as thermal properties of matter. Okay, now today's chapter is thermal properties of matter. Actually thermal properties of matter are two parts. Part 1 will be dealing about regarding alpha, beta, gamma, expansion of solids, liquid, gases, calorimetry, okay, and different types of scales. In part 2 thermal properties of matter we will be discussing about heat transfer. Okay, separately we are having a chapter name called heat transfer, and it is also called as thermal properties of matter part 2. But here in part 1, see, thermal properties of matter. Okay, that is part 1. In part 1, okay, we will be discussing about these three important things, very important these things. Those are, firstly, scales. Secondly, we will be discussing about expansion, that is solids, liquids, gases. Okay, and third one, calorimetry. So these are the three things we'll be discussing in this chapter in first year intermediate, that is thermal properties of matter part 1. Thermal properties of matter part 1. Okay, that is scales, expansions and calorimetry. Okay, now let us see the first part, that is different types of scales. So generally scales we have three types. One is centigrade scale or Celsius scale, centigrade or Celsius. Okay, centigrade scale or Celsius scale, and you know its lower point, that is freezing point, is 0 degree centigrade, and a higher point, boiling point, is 100 degree centigrade. The same way, coming to the next scale, that is Kelvin scale. Kelvin scale, it is named after the scientist Lord Kelvin. Its freezing point is 273 degrees, okay, and 373 degrees. Okay, that means if you add for centigrade, you will get as Kelvin. Okay, please make a note. If you add 273 for this one, you will get lower point, freezing point, 273 degrees. This is lower point of the Kelvin scale. And higher also, if you add 100 to this one, okay, if you add 100, if you add 273 for this 100 degree centigrade, you will get 373. This is a higher point. Okay, so three scales. One is centigrade scale. Sorry, the lower point, freezing point, is 0 degree centigrade, boiling point is 100 degree centigrade. In Kelvin, 273 degrees Kelvin, lower freezing point, and boiling point is, if you add 273 for this one, you will get 373. And last scale is third scale, Fahrenheit scale, and this is 32 degrees Fahrenheit lower, 212 Fahrenheit higher, boiling point. So are you observing the three scales? The very first point we are dealing in the thermal properties of matter. Okay, thermal properties of matter, that is centigrade scale or Celsius scale, Kelvin scale, Fahrenheit scale. Now, how to find the equivalent formula for these three scales? ఈ మూడు స్కేల్స్కి మనం ఒక సమానమైన ఒక ఫార్ములా తయారు చేయాలి. అదేంటంటే సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ని మనం సి అనుకుందాం, ఇక్కడ కెల్విన్ది కే అనుకుందాం, ఫారెన్హీట్ది ఎఫ్ అనుకుందాం. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫారెన్హీట్స్, ఈజ్ ఆల్సో నేమ్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్, ఫారెన్హీట్ స్కేల్. So now we have to find out a standard formula relating all these three scales. Now we have a formula. See here, how to get that one? See, C minus C.
centigrade minus lower point, freezing point. C minus, what is the lower point here? 0 degrees, you can see here. The lower point ఎంత ఉంది? C minus 0, lower point, by higher temperature minus lower temperature again. 100 minus 0. This is equivalent to, again coming to Kelvin, K minus lower point, 273 by higher point anta, 373 minus 273. Okay, this is equal to last one, Fahrenheit again. Okay, Fahrenheit, K minus lower whole by high minus lower again. Last one again, Fahrenheit scale, F minus lower 32 by high 212 minus 32. Here you have to observe one thing. In centigrade and Kelvin you have the difference of 100 units. You have a difference of 100 units. You can see 373 minus 273 again 100. The only thing difference is in Fahrenheit you are having a difference of 180 units. మీకు అర్థమవుతుందా? సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ కెల్విన్ స్కేల్లో యూనిట్స్ డిఫరెన్స్ అంతా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, 100 and 100. Whereas in Fahrenheit you have a difference of 180. You can subtract and see 212 minus 32. 180 units difference is there. So finally what happens here, we got a formula relating these three. అదేంటది చూడండి ఒకసారి. C minus 0, that is C by 100 is equal to K minus 273 by 373 minus 273 again 100 is equal to F minus 32 by 180. Now the difference here, you can equate these two, or you can equate these two, or you can equate these two to get the relation. Please note down. Very important one in examination, even in IPE and also NEET examinations. Those are going for medical entrance. These problems are regularly coming, even in MSET also, or in advanced levels. Okay, please copy it. Now we will reduce the formula from this one. We will reduce the formula now. Now the formula becomes in this fashion, that is C by 100. So we will take these two first of all. Relation between Celsius or centigrade and Fahrenheit scale. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. C by 100 if you take, this will become equal to what? F minus 32 by 180. 0 0 cancel, 2 5s are 2 9s are. So what happens? C by 5 is equal to F minus 32 by 9. This is the standard formula, relation between centigrade scale and Fahrenheit scale. Or you can also write like this. C is equal to, take 5 here, 5 by 9 bracket lo F minus 32. You can even write in this fashion. This formula is useful when you are given with centigrade scale to convert into Fahrenheit or Fahrenheit into centigrade. Please note down, very important. Either you can write C by 5 is equal to F minus 32 by 9, లేదా C is equal to 5 by 9 into F minus 32. Clear? Right. Now let us go to the next relation. Celsius to Fahrenheit relation అయిపోయింది కదా. Now let us go to centigrade and Kelvin. Okay? Let us go to centigrade and, that is Celsius and Kelvin scale. Okay? Now see here, we are already having formula here. C by 100 is equal to K minus 273 by 100, these two. So 100 if you take, cancel here. C is equal to K minus 273, or if you want K, take 270 this side. So Kelvin scale is equal to Celsius plus 273. Clear? So we have another formula to convert Kelvin temperature into absolute temperature. Kelvin is also called as absolute temperature. See, Kelvin scale is also called as absolute temperature. Okay, absolute temperature. Okay, so
So therefore Kelvin is nothing but Celsius scale plus 273. అంటే సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్కి 273 కలిపితే యాడ్ చేస్తే you will be getting Kelvin scale. Okay? In the same way, see, if you want centigrade scale, అప్పుడు ఏం చేయాలి? కెల్విన్ స్కేల్ చూడండి, సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ కావాలంటే కెల్విన్ స్కేల్ నుంచి 273 మైనస్ చేయాలి. వైస్ వర్సా. ఇఫ్ యూ వాంట్ సెంటిగ్రేడ్, కెల్విన్ టెంపరేచర్ మైనస్ 273. ఇఫ్ యూ వాంట్ కెల్విన్, centigrade plus 273. This is how you have to adopt the things. Now, after understanding the relation between all these scales, let us do a small numerical. Okay, clear now? Let us do a small numerical. In the examination, they are regularly asking a problem. Let us do that one. Standard problem. పరీక్షల్లో రెగ్యులర్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో. అదేంటంటే, at what temperature, see, at what temperature both Celsius scale and Fahrenheit scale are equal. ఏంటది ఎగ్జామ్లో అడిగేది? ఏ టెంపరేచర్ వద్ద, at what temperature the Fahrenheit, see here, at what temperature C and F both will be equal. So for this what you have to do? Take the formula, standard formula. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Or C is equal to F by 9 into F minus. ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. నేను అనుకోండి, let centigrade and Fahrenheit are both are equal at x degrees. Both equal అన్నాడు కదా, let it be at x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x by 5 is equal to x minus 32 by 9, cross multiply, 9x is equal to 5 into x minus 32, or 9x is equal to 5x minus 5 to the 10, that is 160, or 5x if you take to left side, it becomes 4x, 9x minus 5x, 4x is equal to minus 160, x is equal to minus 40. సో ఏ టెంపరేచర్ వద్ద సెంటిగ్రేడ్ ఫారెన్హీట్ సమానంగా ఉంటాయంటే ఎట్ మైనస్ 40 degrees. అర్థమవుతుంది మీకు? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎట్ మైనస్ 40 degrees బోత్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ అండ్ లేదా సెల్సియస్ స్కేల్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ విల్ బి ఈక్వల్. క్లియర్? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రైట్. నౌ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ స్కేల్స్, let us go still further in this chapter. ఈ స్కేల్ చదవడం అయిపోయిన తర్వాత మరికొంచెం ముందుకు వెళ్దామండి. అది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇఫ్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ ఆర్ సెల్సియస్ స్కేల్ is increased by 1 degree or 5 degree or 10 degree, how much Kelvin scale will be increasing? మీకు అర్థమవుతుందా? See, in the examination they will be asking centigrade scale 1 degree పెరిగితే Kelvin scale ఎంత పెరుగుతుంది? Okay, and already we have a relation also. What is Kelvin scale? Kelvin is equal to centigrade plus 273 అని చెప్పాను కదా. Now take partial derivative for this one. Partial derivative అంటే ఏంటి? Delta K is equal to delta C. Derivative of 273 is 0. So therefore delta K is equal to delta C. What does it mean? What does it mean? Delta K is equal to delta C and other both are same. That means if Celsius scale is increased by 1 degree, Kelvin scale also increased by 1 degree. If this increased by 40 degrees centigrade, Kelvin scale also increased by 40 degrees. This is the meaning. Okay? So the delta and అర్థం ఏంటంటే increase. Centigrade scale 1 degree increase అయితే Kelvin scale కూడా 1 degree. Take partial derivative. Okay, partial derivative అంటే తెలుసు కదా మ్యాథ్స్ లో. So delta K is equal to delta C. Derivative constant is 0. So delta K is equal to delta C. If this centigrade increase by 1 degree, Kelvin also increase by 1 degree. Okay. Now let us see next relation. That is regarding Celsius and Fahrenheit. ఇవి ఎలా మారుతాయి చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఇందాక ఇచ్చాను కదా మీకు ఫార్ములా. C by 5 is equal to F minus 32 by 9, or C is equal to 5 by 9 into F minus
32. Now దీనికి ఇప్పుడు పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేద్దాం. పార్షియల్ చేస్తే డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/9 ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్. సో 5/9 టేక్ ఇట్ ఇన్సైడ్, తీసుకెళ్ళిపోండి లోపలికి. ఓకే, 5/9 ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ 5/9 ఇంటూ 32. ఓకేనా? నా ఇఫ్ యూ టేక్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్ వన్, ఇది డెల్టా సి అయిపోయింది. సికి డెల్టా సి, కాన్స్టెంట్ 5/9 take it outside, and this one partial derivative delta f, and derivative of this entire thing is again 0. Derivative is 0. So partial derivative. Therefore, delta c is equal to 5/9 delta f. So this is the relation between Celsius centigrade scale and Fahrenheit scale. That means if Celsius scale is increased by 1 degree, how much Fahrenheit will be? 5/9 of that value. Sorry, if see here, delta c is equal to 5/9 delta f అంటే అర్థం ఏంటంటే, if suppose Fahrenheit is 1 degree increasing, 1 degree Fahrenheit, then what is delta c increment? Delta c ఎంత అవుతుంది? 5/9 of delta f అంటే 5/9 into 1 అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది delta c? 5/9. అదవుతుందా? So this is the relation. Okay, అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 degrees, దెన్ డెల్టా సి ఎంత అవుతుంది? ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రీజింగ్? 5/9 of. సో దిస్ రిలేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సాల్వింగ్ న్యూమరికల్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రైట్, let us go to the next item now. These things are very 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 important during the examination point of view, entrance exam, and also while doing numericals also. Clear? Now let us do, we'll try to do one small numerical. Okay, let us try to do a small numerical regarding the scales. For example, a scale is there. For example, a scale is there. He is saying that the lower point is 30 degrees. Of course, it is a centigrade scale. He is given that the lower freezing point is 30 degrees and higher point he is given as 160. Higher point is given as 160. Okay? It is not centigrade here, please. It is not centigrade. He has given some imaginary scale and the real scale kaadu, it's an imaginary scale. The lower point freezing at 30 degrees anta, boiling point 160 antunnadu. Aithe ippudu for example 50 degrees on centigrade scale, 50 degrees on centigrade scale. Centigrade scale enti 0 degree centigrade, 100 degrees. This is centigrade scale. This is imaginary scale. ఇది ఏదో ఒక imaginary scale ఇచ్చాడు. దాని లోవర్ పాయింట్ 30 అట, బాయిలింగ్ పాయింట్ 160 అట. అయితే 50 degrees on the centigrade, 50 degrees on the centigrade will be marking how much on this imaginary అడుగుతున్నాడు. Suppose let it be some x. Let it be some x. Then how to find this x value? See here, the formula goes x minus 30 lower by 160 minus 30 is equal to 50 minus 0 by 100 minus 0. So x minus 30 by 160 minus 30 entandi? 130 is equal to 50 by 100. Okay, 50 ones are 50 twos are. So x minus 30 by 130 is equal to half. Or you take 130 this side, what happened? X is equal to x minus 30 is equal to cross multiplying. Cross multiply. Okay, 2 into x minus 30 is equal to 130. Or x minus 30, I can cancel 2 ones are 2 65s are 2 6 are 12, 2 5s are. Or x minus 30 is equal to 65. X is equal to 65 plus 30, 95.
సో ఏంటి ఇక్కడ ఆన్సరు? సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్లో 50 డిగ్రీలు ఉంటే ఈ ఇమాజినరీ స్కేల్లో ఎక్కడ ఉంటుందని అడిగితే ఎంత ఉంటుంది? 95 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? ఎక్స్ 95 degrees. So this is how you have to solve the numericals regarding scales. Clear? Right. Let us go to the next version of this one now further. So all of you understood regarding scales. Okay. So these are the very important things regarding scales. So this is end of the scales Andy. So till now we have studied about 3 types of scales: Celsius or centigrade scale, 0 degree lower, 100 degrees high, Kelvin 273, 373, Fahrenheit 32 degrees, 212 degrees. Difference between Celsius, Kelvin 100 units, but Fahrenheit you are having 180 units difference. And we have learned some formulas also. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Okay. And also relation between the raised temperature centigrade ki Kelvin ki ఏంటి రిలేషను? రెండు సేమ్. 1 డిగ్రీ అయితే కెల్విన్ కూడా 1 డిగ్రీ, బికాస్ కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ 273. క్లియర్? అదొక పాయింట్ మీకు, రైట్. అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ గివెన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫారెన్హీట్ ఆల్సో. ఓకే, C by 5 is equal to F minus, C is equal to F minus 32 by 9. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ఇచ్చాను కదా మీకు. C by 5 is equal to F minus 32 by 9, లేదా C is equal to 5 by 9 into F minus 32. ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్టుగైతే పార్షల్ డెరివేటివ్ ఏమైంది? డెల్టా C is equal to 5 by 9 డెల్టా F. అంటే if centigrade scale increase by 1 degree, this if Fahrenheit increase by 1 degree, centigrade goes by 5 by 9 into 1 degree. So those are the relations. Clear? And these are very important. And this is end of the scales now. Let us go to the next one, second part of the thermal property, that is expansions. Okay, thermal expansion, second part. Thermal expansions. See, we all know in solids you can see, suppose this is length of a rod, original length L1 at a T1 degrees centigrade. Okay, at a T1 degree centigrade. Now suppose if this is heated, then what happens? It will be expanding. It will be expanding delta L. This is original length. Now what is the new length? The temperature heated to T2 degree centigrade. Heat అయితే ఏమవుతుంది? లెంత్ పెరుగుతుంది, increase in the length. So what is L2? L1 plus delta L. This is the increase in length. Now according to the practical theory, what is the difference in length? L2 minus L1 will be directly proportional to original length. In the same way, L2 minus L1 will be directly proportional to temperature difference. Okay, the change in length will be directly proportional to original length. And also change in length directly proportional to temperature difference, T2 minus T1. So when you combine both equations, L2 minus L1 directly proportional to L1 into T2 minus T1, or L2 minus L1 removing the proposed introduce a constant K, that is L1 into T2 minus T1. This constant K is called as alpha, and this alpha is nothing but coefficient of linear expansion of the solid. Alpha is called as coefficient of linear expansion of the solid. Okay, put it here. What happens now? L2 minus L1 is equal to alpha L1 into T2 minus T1, or L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1 is equal to alpha. This is the standard formula for coefficient of linear expansion of the solid, alpha. అయితే ఈ ఫార్ములాకి దీని యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. యూనిట్స్ ఏంటి? L2 minus L1 MKS యూనిట్స్ మీటర్ by again కింద మీటర్స్, టెంపరేచర్ degree centigrade. So the units are either degree centigrade inverse or degree Kelvin inverse, SI units. ఓకేనా? జనరల్గా SI దీన్ని CGS అనుకోవచ్చు, దీన్ని SI అనుకోవచ్చు, బికాస్ కెల్విన్ ఈజ్ యూజ్డ్ as అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, SI యూనిట్. సో యూనిట్స్ ఏంటి? డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ లేదా కెల్విన్ ఇన్వర్స్.
degree Kelvin inverse. ఇదే formula you can also reduce also. ఎలాగా చూడండి. I can reduce this formula as L2 minus L1, I'll take it as delta L. L1, I'll take it as L. T2 minus T1, I'll take it as delta T. Temperature difference. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, లేదా డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ డెల్టా టీ. This is the reduced formula we'll be using in numericals. Delta L, change in length. Okay, alpha, coefficient of linear expansion of the solid. L, original length. Delta T, temperature difference. Clear? So, you can also define alpha also. Alpha is the ratio of change in length to that of its original length per degree raise in temperature of the solid. So, what is the definition of alpha? Coefficient of linear expansion of solid. It can be defined as ratio of change in length to that of original length per 1 degree raise in temperature of the solid. So this derivation, in sometimes in IP they are asking for 4 marks. You can copy down. In the same way, remaining also you can derive very easily. By taking this into consideration, remaining also you can derive. Please copy. Right. Now for the same thing, I'll change. I'll go to the next one, that is aerial, superficial. Okay. This is linear expansion. Now we'll go to aerial expansion also, volumetric expansion. Only terms మారుతాయి, formula మాత్రం కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది అంతే. Very very easy. Once you know one first derivation, remaining all will become easy. Next ఏంటిది? Linear expansion అయిపోయింది alpha. Now we'll go to aerial expansion. Second one. Aerial expansion. Aerial or superficial expansion. For example, same rod length is increasing. Length increase and area increase అవుతుంది. So let the initial area be A1 at a T1. Let the new area be for T2 degree centigrade A2. Now same relation I can apply here also. Same thing. A2 minus A1 directly proportional to A1. Same way, A2 minus A1 directly proportional to temperature difference. Same thing, ditto. A2 minus A1 directly proportional to A1 into T2 minus T1. A2 minus A1 is equal to, remove the proportion, introduce a constant again. So here constant K, this K is nothing but beta. So K into A1 into T2 minus T1. This beta is called as coefficient of aerial expansion of the solid or superficial expansion of the solid. Okay na? This is beta is called ఏంటి? ఇందాక alpha, linear expansion of the solid. ఇది coefficient of aerial or superficial expansion of the solid. Substitute here, what happens? A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1 is equal to beta. Make a note, beta units కూడా సేమ్, ఎందుకంటే పైన ఏరియా ఉంది, ఏరియా యూనిట్స్ ఏంటి? MKS మీటర్ స్క్వేర్, కింద ఏరియా ఉంది మీటర్ స్క్వేర్, temperature degree centigrade same. Okay, degree centigrade inverse or Kelvin inverse. So the units for alpha n, beta, and next one gamma also, volume expansion, దానికి కూడా same units. Okay, now I'll reduce the formula here again. I'll put A2 minus A1 as delta A. Okay, A1 as A and T2 minus T1 as delta T. Substitute here. Delta A by A into delta T is equal to beta, లేదా delta A is equal to A beta delta T. This is another reduced formula. So in the same way, you can also get the third one also. Same ఇదే విధంగా చేస్తే థర్డ్ వన్ ఏమొస్తుంది? వాల్యూమ్ టర్మ్స్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏరియా వచ్చింది, వాల్యూమ్ టర్మ్లో వస్తుంది. చెప్పగలరు ఎంత వస్తుందో? థర్డ్ వన్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ చూడండి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ వాల్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద రాడ్. Let initial volume be V1, T1 degree centigrade. When the temperature is raised, let the new volume be V2 at T2 degree centigrade. If you apply the same phenomenon here, what will get here? V2 minus V1 by V1 into T2 minus T1 is equal to gamma. This gamma is called as coefficient of volumetric expansion or cubical expansion of the solid.
దీనికి కూడా యూనిట్ సేమ్, మీటర్ క్యూబ్ బై వాల్యూమ్ మీటర్ క్యూబ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. క్యాన్సిల్ అయిపోతే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. సో ఫైనల్ ఏమైంది, ఆల్ఫాకి బీటాకి గామాకి యూనిట్స్ ఒకటే, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. And this also can reduce the formula, that is delta V by V into delta T is equal to gamma, or delta V is equal to V gamma delta T. So these are the reduced formulas for linear expansion, areal expansion and volumetric expansion of the solid. Clear? Right. Please note down. These formulas are very important in solving numericals. These are very important in solving numerical problems. Please చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంసెట్ కానీ నీట్లో కానీ or regular IP, they are asking the problems on these formulas. So with this we have completed the linear expansion, areal and volumetric expansion. Sometimes examination లో గ్రాఫ్ కూడా అడుగుతున్నారండి, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. That is graph was for length versus, okay, that is L versus delta T graph. In the examination graph adugutunnadu okosari, that is L versus delta T, length versus temperature. Okay, so adentante for example chudandi idi graph teeddam. On x axis let us take temperature delta, temperature difference. Okay, on y axis we'll take length. Okay, length L is equal to length versus delta T. So ఈ గ్రాఫ్ మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈజ్ ఎల్? ఎల్ అంటే ఏంటి? ఎల్ నాట్ ప్లస్ డెల్టా టీ కదా. వాట్ ఈజ్ ఎల్ యాక్చువల్లీ? ఎల్ నాట్ ప్లస్ డెల్టా టీ, ఎల్ నాట్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్. చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్లో. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్. ఈ రాడ్ లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్ లెంత్ L0 అనుకుందాం. ఎప్పుడు T1 degrees. టెంపరేచర్ రేజ్ చేస్తే ఎంత అయింది? ఇది పెరిగింది కదా, డెల్టా ఎల్ పెరిగింది. సో అందువల్ల న్యూ లెంత్ ఎంత అయింది ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద న్యూ లెంత్ నౌ? ద న్యూ లెంత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్. ఈ ఎల్ ఎలా వచ్చింది? ఎల్ నాట్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్. ఐ విల్ గెట్ ద లెంత్, న్యూ లెంత్ ఎల్ నాట్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్. So L naught plus delta L. This is the new length after increasing the temperature, raising the temperature. So ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ గీస్తాం. ఏంటి? న్యూ లెంత్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. న్యూ లెంత్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. అందుకే న్యూ లెంత్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాను, టెంపరేచర్ డెల్టా టీ x యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాను. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, L is equal to L naught. And what is delta L? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాను, షార్ట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్? See, delta L by L naught into delta T is equal to alpha అని చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్లో. డెల్టా ఎల్, ఎల్ నాట్ అంటే ఇనిషియల్ లెంత్. ఓకే, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ నాట్ డెల్టా టీ. ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. ఎల్ నాట్ ప్లస్ ఈ డెల్టా ఎల్ ప్లేస్లో పుట్ దిస్ వాల్యూ ఆల్ఫా ఎల్ నాట్ డెల్టా టీ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఎలా ఉంది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కొంచెం రీఅరేంజ్ చేస్తాను ఈక్వేషన్ని. ఈ ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తాను కొంచెం. సి, ఐ విల్ రీఅరేంజ్ లైక్ దిస్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ నాట్ డెల్టా టీ ప్లస్ ఎల్ నాట్. ఇది జాగ్రత్త చూసినట్టు కదా మ్యాథమెటిక్స్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c రూపంలో ఉంది. ఒకసారి చూడండి. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ గ్రాఫ్, ఇఫ్ యూ ప్లాట్, యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ద ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx plus c. C is the intercept, y is straight line, but it is having some intercept. Intercept value c and the L naught. So this value is nothing but L naught. Okay, y is equal to mx plus c, intercept on y axis. ఎంత వచ్చింది? L naught వచ్చింది వాల్యూ.
స్లోప్ ఎంత దీనిది? చూడండి, స్లోప్ ఎంత? tan theta. Tan theta is equal to m. Slope ఎంత వచ్చింది? alpha L naught. Alpha L naught. So like this you can explain the graph for length, change in length versus temperature difference. You can see the intercept ఎంత వచ్చింది? Intercept y axis మీద L naught. Y is equal to mx because on x axis you have taken temperature difference delta t. So m ఎంత? Slope alpha L0. Tan theta slope ఎంత? Alpha into L0. Okay. So like this you can explain the graph for L versus delta t. And not only that, you can see it's a linear 1D only. Powers also you can see 1 only. Delta t power kuda okate, length kuda power okate. Clear? Right. Now let us go to the next version and after this. See, very very important and this. The graph examination adugutunna, advanced level adugutunnadu JEE lo. Okay. Clear? Any doubts? Any doubts you are having? Okay. So finally we have discussed all the things regarding alpha, beta and gamma. Now let us go to the next item, that is relation between alpha, beta and gamma. Next enti, idi kuda examination lo sometimes in IP they are asking relation between alpha, beta and gamma. Okay na? Relation between 4 marks question it is. Alpha, beta and gamma. And enti? Coefficient of linear expansion, coefficient of areal expansion, coefficient of volume expansion. Mooditlo my relation. దాని కోసం ఏం చేసాలి? I'll take a solid cube. I'll take a solid cube of side say 1 meter. ఏం చేస్తాను? I'll take a solid cube of side 1 meter. Okay? At T1 degree centigrade. Solid side అంతా ఒకటే కదా క్యూబ్ కి. All the sides are equal. Cuboid అయితే మారుతుంది. Now I'll increase the temperature. Now certainly the length is changing. So cube side కూడా dimension change అవుతుంది. I am increasing the temperature. Now let the new length be 1 plus alpha, 1 plus alpha, 1 plus alpha. Okay, this is new length at a T2 degree centigrade. Now here I'll apply one thing, that is what is beta. From last one we have explained in areal expansion. Beta and enti? A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1. So what is A2? New area. What is A1? Initial area. Initial area ఎంత అవుతుంది? Side into side 1 meter అనుకోండి. ఓకేనా? ఇది 1 meter అనుకోండి. మీటర్. Give some units. So 1 meter into 1 meter ఎంత అవుతుంది? 1 meter square. అలాగే న్యూ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఇస్ న్యూ ఏరియా? సైడ్ ఇంటూ సైడ్ 1 plus alpha into meter into 1 plus alpha into meter. So subtract A2 minus A1, 1 plus alpha whole square meter square minus 1 meter square by initial area 1 meter square. Temperature difference అంటే మన డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాం? 1 degree is raising temperature. So 1 degree T2 minus T1. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీటర్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకోండి బయటికి. టేక్ పైన 1 plus alpha whole square minus 1 అండ్ కింద కూడా మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1. ఈ మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ క్యాన్సిల్. ఇది a plus b whole square expand. a square plus b square plus 2ab minus 1 by 1 plus 1 minus 1 క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది మనకి? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా. అయితే suppose when the expansion is very small, suppose the expansion is very small expansion, higher coefficients, higher values can be neglected. So alpha square can be neglected. When the expansion is very small, higher powers, second degree, third degree, ఇవన్నీ కూడా తీసేయవచ్చు. అప్పుడు బీటా ఎంత వచ్చింది మనకి? బీటా is equal to 2 alpha. I'll put it here. Beta is equal to 2 alpha. Equation 1. Clear? Note down please. I'll go to the next one now.
This is regarding aerial. Now let us go to volumetric. Same thing will go for volume expansion. Same thing will go for volume expansion. Volume expansion formula kuda మనం పెట్టుకోవచ్చు కదా ఎలాగా gamma is equal to V2 minus V1 by V1 into T2 minus T1. So gamma V2 volume 1 plus alpha whole cube meter cube minus initial 1 meter cube by 1 meter cube into temperature difference 1 degree again. So gamma is equal to meter cube cancel అయిపోతుంది పైన ఏం మిగులుతుంది 1 plus alpha whole cube minus 1 by 1. ఇది ఎలా ఉంది a plus b whole cube అండి. ఎలా ఉంది a plus b whole cube లేదా you can also write like this 1 plus alpha whole square into 1 plus alpha 1 plus alpha whole square into 1 plus alpha ఎంత అవుతుంది ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు a square plus b square plus 2ab into 1 plus alpha అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మల్టిప్లై 1 ఓకే 1 into 1 1 plus alpha square plus 2 alpha this one plus ఇది మీకు లేదా a plus b whole cube అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు a cube plus b cube plus 3ab into a plus b అలా కూడా వెళ్ళచ్చు నేనేంటంటే కొంచెం ప్రాసెస్ మార్చాను ఇక్కడ ఒకవేళ ఆ ఫార్ములా గుర్తులేదు అనుకోండి 1 plus alpha square into 1 plus alpha చేయొచ్చు మీరు చూడండి ఒకవేళ ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఫార్ములా మర్చిపోతే మీరు అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఆల్ఫాస్కి ఇది 1 plus alpha చూడండి 1 plus alpha into బికాస్ ఇది పవర్ 1 కదా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 1 plus alpha whole cube 1 plus alpha into ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి a square plus b square plus 2ab. So first multiply this one 1 into this thing 1 plus alpha square plus 2 alpha plus alpha plus alpha cube plus 2 alpha square. So మొత్తం ఎంత చూడండి ఒకసారి 1 plus alpha square plus 2 alpha plus alpha cube plus 2 alpha square. చూడండి అక్కడ ఇది ఒక ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇది 2 alpha square ఎంత అయింది 3 alpha square. సో 3 alpha square plus 2 alpha ఎంత అయింది 3 alpha plus alpha cube plus 1. సో ఈ వాల్యూ ఇదనమాట మనకి ఫైనల్గా వచ్చింది ఎంత 3 alpha square plus 3 alpha plus alpha cube plus 1 minus 1 by 1. ఇందాక చెప్పాను మీకు when the expansion is very small higher powers you can neglect 3 alpha square alpha cube ఇవన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేసేవచ్చు అండ్ 1 minus 1 ఎలాగా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 0. సో 3 alpha మిగులుతుంది పైన gamma is equal to 3 alpha equation 2. Clear all of you? Now the relation అడిగాడు మనకి alpha beta gamma కాబట్టి alpha is to beta is to gamma ఏంటంటే alpha is to beta ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ ఎంత వచ్చింది 2 alpha gamma ఎంత వచ్చింది 3 alpha. So what is the final answer 1 is to 2 is to 3. So this is the 4 marks derivation in IP. Alpha is to beta is to gamma ఎంత వచ్చింది 1 is to 2 is to 3 అంటే అర్థం ఏంటి coefficient of aerial expansion is equal to 2 times linear expansion of the solid. అలాగే volumetric expansion coefficient is equal to 3 times the linear expansion of the solid. Please note down. Clear? Now let us go to the next part of this one after learning about relation between alpha, beta and gamma. That is, these also asking in the examination, in entrance examinations. That is, after learning all these, the applications. Let us go to the applications. Applications ఏంటి మనం for example linear expansions ఉన్నాయి. Linear expansion of solids. Applications. See, in applications, if you go, there are many examples in nature. For example, railway tracks. See, laying railway tracks, you can see small gap is left between two rails. Is there a gap?
In laying railway at a small, because during summer when the temperature rises, solids expand, so they will fill the gap. ఒకవేళ గ్యాప్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ ఇఫ్ ద గ్యాప్ ఈజ్ నాట్ దేర్ బిట్వీన్, it will go and bend like this, and there is a chance of accidents, railway accidents. So that is why small gaps are maintained between rail and rail, because in summer it expands and in winter it contracts, so it will fill the gap. So that is one application. And not only that, one, cable wires, high tension wires, you can see. In high tension wires you can see the wires little sagging, they will be putting. Wire will be little sagging, not completely. ఎందుకు? In summer it expands and in winter again contracts. Suppose if it is kept very tight, then it will break and it fall on the persons who is traveling beneath that wire. So it leads to again accident, danger it. So అందువల్ల ఈ వైర్ కూడా చిన్న సాగింగ్ పెడతారు. ఆల్ దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, నౌ let us go to the last one in this I think this session topic. Still subject is there, it is not over the topic. Let us go to the next one in the last, in this session, that is bimetallic strips. What is meant by bimetallic strips? అదేమి లేదండి, suppose when two strips are brought together, రెండు స్ట్రిప్స్, ఒకటి అల్యూమినియం అవ్వచ్చు, ఒకటి స్టీల్ అవ్వచ్చు, ఒకటి బ్రాస్ అవ్వచ్చు, ఒకటి ఇంకోటి అవ్వచ్చు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆల్ఫా ఇట్ విల్ బి బెండింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయండి ఇవి. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు హీటింగ్, what happens? It will bend in this fashion, you can see. It will bend like this. You can see the upper part, this one is bending more than the second part, because ఇందువల్ల దీని ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సపోజ్ దీని ఆల్ఫా, ఇది సపోజ్ ఒక మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్ అనుకోండి. సో ఆల్ఫా 1 మే బీ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్ఫా 2. ఇది ఆల్ఫా 1 అనుకోండి, ఇది ఆల్ఫా 2 అనుకోండి. If alpha 1, that means coefficient of linear expansion is more, the bending will be also more. So these bimetallic strips are also used in automatic iron boxes. That means ఈ బెండింగ్ పొజిషన్ వల్ల ఆటోమేటిక్ కరెంట్ పెరిగిన వెంటనే లోపల ఐరన్ బాక్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంత హీట్ అయితే అంత హీట్ తీసుకుంటే దెల్ బి కట్ ఆఫ్. రెడ్ లైట్ విల్ బి దేర్, that red light will be cut off, and again when the heat is reduced, again it will come to normal state. So these strips, my bimetallic strips, mainly are used in some automatic iron boxes. That means when కావాల్సినంత హీట్ ఐరన్ బాక్స్కి వచ్చిన తర్వాత కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది హీట్. ఓకే, అండ్ అగైన్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ అగైన్ కూల్, అగైన్ ఇట్ టేక్స్ హీట్. సో దీస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఐరన్ బాక్సెస్, bimetallic strips. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఎందుకు బెండ్ అవ్వాలి అంటే కారణం డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆల్ఫా. హూజ్ ఆల్ఫా ఇస్ మోర్, హూజ్ ఎవరిదైతే ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉంటుంది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, దాన్ని ఎక్కువ లెంత్ బెండ్ అవుతుంది. చూడండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ థీటా, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ది, ఇది ఫస్ట్ వన్, దీని రేడియస్ R1 అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ వన్, ఇదిగోండి సెకండ్ వన్, దీని రేడియస్ R2. ఎవరి రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది? యూ కెన్ సీ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ R థీటా. సో లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ R థీటా అంటే ఏంటి? రేడియస్ ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది? దిస్ రేడియస్ ఇస్ మోర్, దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనుకున్నాం? R2 అనుకున్నాం, R2 ఇంటూ థీటా, బికాజ్ ఇట్స్ రేడియస్ ఇస్ మోర్. దీని రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ లెంత్ ఇస్ మోర్ దెన్ సెకండ్ వన్. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను? వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ మోర్, ఇట్ మే బి స్టీల్ ఆర్ బ్రాస్ ఆర్ అల్యూమినియం, their bending will be more than the second one. Whose alpha is more, their bending will be more. So this is the story about bimetallic strips. Okay, and we'll do one thing, the remaining part, that is time period of simple pendulum, variation due to heat. Okay, that thing, and also thermal stress. I'll do one thing, I'll be dealing in the next part. Actually ఇది థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పార్ట్ 1. ఈ పార్ట్ 1లో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. See, in this part 1 I am taking this one as the first part, and I'll do one thing
the remaining part, whatever left over, that is thermal stress, simple pendulum length increase and decrease due to the temperature difference, how the time loss or gain will be there, when it will be loss and when it will be gain, and after that we will be dealing about enormous expansion of water, peculiar behavior. All those remaining things I will try to complete in the second part of the thermal properties of matter part 1. Okay, so in this part 1 I have completed part 1. We will see the remaining part in part 2. Okay, right.